Mazvita regai titende Mwari vadikani mumasikati ano. Hatiri kudzokazve kusanganiswa, tiri kupfuurira pamberi tichikurukura nenyaya yehurukuro yedu yatakaparura ine chekuita nekubata Nyaradzo Memorial Service and Tombstone Unveiling. Takakurukura tichionesana kuti the impact of death muupenyu hwemunhu. Death inogona kuita sei, tikaonesana kuti it's deeply personal, it's final, and inounza loss and inounza grief. Tikataura nezve grief, kuti grief inoita sei, haina order yainoteera, and munoona kuti pamwe pacho inosimudza mamemories, pamwe pacho inokonzerwawo futi nemamemories, zvinhu zvakafanana neizvozvo. Tikatarisa zvakare kuti culture yedu inewo, when it comes to issues to do with death, munoona kuti culture yedu ine tumataboos twainosimudza, ende tumwe twacho if you are not careful tunoguma tuchisiya maronda asingagoni kuzorapika. So in a way patiri kukurukura tinoda kudhila nazvo tichionesana kuti zvatinogona kuita ndezvo. So nhasi toda kupedzisa the introductory part kuita kuti pandinouya chikamu chinoteera taakubata nyaradzo. Ende patiri kutaura nyaya yenyaradzo toda kutaura kuti chii chinombonzi nyaradzo, inorongwa nani, inodaidzirwa nani, ndiani anonyaradza mumwe. Ende tichida kutarisa zvakare kuti iyo nyaradzo iyoyi mumashure umo yakambotanga papi, ziti biblical, zvakamira sei, ko culture yedu nenyaradzo zvakamira sei, ndo zvatichange tichibata. Asi tikatarisa tinoona kuti grief, tisati tichipedzisa yedu chikamu chekutanga chekuparura matopic edu, grief mukaitarisa muupenyu pawasangana nekurwadziwa nekuchema, grief has to be expressed and it's necessary because it's part of our healing, part of an individual's healing process. So grief must be allowed to take its course, and the process ye grief inofanira kungomanagwa as we move on. Hatifaniri kusuppressa munhu kuti usacheme, ndo zvinoita culture yedu, usacheme. Ende tinenge tichitaura isusu kuti ukachema unovhiringidza rwendo rwaari kufamba, yendiyeti munhu arwadziwa, losi yaasangana nayo, manzwiro aanoita akasiyana nemanzwiro ari kuita mumwe anga asiri very close to that particular individual. So it's not uniform kuti tinokuti isusu zvaarwadziwa ngaarwadzirwe, ngaaitewo maekitira akaita nhingi. Zvimwe zvayo zvinodeterminwa nemararamiro amaiita with the deceased, kuti maimborarama sei. If you were very close, if you were close, your relationship was so close and intact, munoona kuti zvinotora nguva kuti zvizonyatsa kunzi munhu apedza grieving process. So grief is necessary, inoda kusiyiwa munhu achiita empty out and achifamba negrieving process kusvika yasvika kumagumo. And grief mukada kuona kuti pamwe pacho at times it becomes a very most difficult time muupenyu hwemunhu, because munhu anotanga kuchiti vanhu vese varipo vakaungana vanenge vachimunyararidza vachitaura kuti usacheme ba, akada kungotaura about my experiences aaiita with the deceased, and yet my experiences iwayo anobatsira akagona kuataura as she will be reliving such incidences ari mugrieving process, achitaura kuti taisodai, achitaura those especially lighter moments dzine zvadzinoita muupenyu hwemunhu kana akugona kuzviexpress, ari kutaura achiedza kuonesa, achiita come to terms with the reality, kuonesa kuti sure pari zvinezvi taisodai but it's normal. By so doing ari kutofamba negrieving process, but culture yedu manje inoda unorambidza munhu kuti haufaniri kutombozvitaura nezvazvo, and it becomes an anathema. Don't talk about it.
hazvibvumirwi culture yedu unovhiringidza rwendo rweaenda and anoramba achitenderera ari pamusha pano, haagoni kuzobva achienda. So there are so much myths dziri attached to nyaya dzegrieving, but munoona kuti tinoomesera munhu ari kuchema wacho. And vanenge vachirambidza vese ivavo vanozosvika munguva yavanooneka one by one vachibva vachienda. Ari pano atora kabhegi kake aenda, atora bhegi rake aenda, anga achirambidzwa kuchema uye achizosara ari one. Hapasisina munhu ari kumurambidza kuchema. So ndo pamunoona kuti munhu anochizosara otanga rufu rwake ega kuti one, kuchichema mudikani wake akaenda. Hapana achamunyararidza manje. Ende kuchema kwayo munochiona kuti zvakumuaffecta psychologically, zvakumuaffecta even the physical aspect of his or her life. Munoona kuti anosangana nepain chaiyo kutoti headache, pamwe pacho machest pains, pamwe pacho musana, pamwe pacho majoints anoita weak, haachagoni even kumira achigona kuzviraramira achipfuurira pamberi. Pamwe pacho mototanga kuita wear out, akutanga kuonda and weight loss, zvatovhiringa upenyu hwake. Vanhu vakanga vakutarisa manje vakuchikomenda futi vari kudzimba dzavo vari from afar, but vachiripo havana kumubatsira kuti agone kupinda muprocess yegrieving properly. Vaimurambidza to talk about it wese, kutochema vaimurambidza, but hazvire kuti haachemiba, anga achichema internally. And akanga aega ndo pamunoona kuti anogona kupedza usiku wese achingochema. Grieving inogona kuita short time if properly managed. Grieving inogona kuita long time, kana kuti inogona kuita a lifetime challenge muupenyu hwemunhu if not properly managed. So tinoda kuti tionesane kuti zvakakosha to allow grief to be expressed and to take its course. Muona kuti yofamba grief, yofambwa nayo nemastages ayo kusvika yapera. Tiri panyaya yegriefing zvakare toda kuti tizive kuti it's very important for us to try to move on with such kind of pain and loss. Grieving process ikaitwa nemazvo inobatsira munhu to be able to accept reality. Inobatsira munhu kuti azive kuti I am in pain and I have to express that pain. Handifaniri suppress that pain to live in pretense as if all things are okay, when in actual fact deep inward, deep inside me, I will be suffering from pain and induced by such a loss. So handifaniri kusvika pandinoti ndatsikirirwa, ini ndiri kuchema but ndotsikirirwa, ndosviguma ndakutsikirirawo pain yacho. Pain ikatsikirirwa nenzira iyoyo hazvirevi kuti inobuda and hazvirevi kuti inopera, but inongochengetwa musubconscious, mumind medu, mumaoparetera anoita pfungwa dzedu. But chinonetsa ndechekuti subconscious inozara nezviro zvakadaro. Pain iya yauya, mangwana kwazouya umwe pain yauya, zvinhu zvese zvisiri favorable to you zvinogona kupailiwa musubconscious, zvigohipwa imomo. And munochiona manje kuti psychologically that person will be somehow affected because subconscious ikazara hairambi yakachengeta zvinhu izvo zvakazara, because mumusoro, mumind medu, it becomes rubbish, it becomes garbage. So in a way zvinofana kusvika panguva yazvinozoburitswa. Saka munoona kuti mabudiro azvinoita zvinogona kubuda through the slip of the tongue, kana slip of the pen uchinyora, kana zvinogona kubuda zvakare kuita zvokubesta, kana kuti zvinobuda through matraits ebehavior. So such things, grief ikasanyatsa kumanagwa mushe, munhu anogona kubehave in a way it is so awkward yekuti nemi you tend to wonder kuti what really has gone wrong with that person, and you will be forgetting that you are part of that challenge,
because paanga achifanira kuexpressa grief makamurambidza mukati usacheme, don't talk about it, but pain iri mahari inosvika mukumuafekta. So it's very important for us to try and move on with pain and loss, trying to manage it bit by bit, and by so doing tinenge tichidhila negrief, tichiempta grief ichipera ichienda. Chimwe chinhu chandida kuti ndisimudze zvakare ndechekuti hama dzangu, we have to be honest with our emotions. Don't pretend. Kana uri kunzwa kuti izvozvizvi emotionally I feel like crying, you are in pain, you are in the grieving process, don't pretend. Usade kufadza munhu ari pasaidi newe kana kumunyara kuti akazondiona ndichichema zvino haazonzwe. Kuchema ikoko kunozongokuteera chete in one way or the other. So it's very important for us to be honest in terms of our emotions, how we feel, how we are feeling at this particular moment because of this loss. Ndiri kufila sei, zvii zvamboitika mandiri, and think about it, talk about it, and kana uchinzwa kuti unoda kuchema, cry it out. It's very important kuti ugone kuita deal with grief. Chimwe chinhu zvakare chandinoda kuti ndionese, it's not always advisable to grieve alone. Don't grieve alone. Pamwe pacho unoda kutsvaga umwe munhu wekushare naye, kundotaura. The moment you share, the moment you open up, the moment you discuss, talk about particular issues, especially those issues concerning the deceased's life, talk about it freely. Usazvivhare ba, don't grieve alone. Kune vamwe vanoenda kunozvivharira mudzimba and wotanga kuchema vari mudzimba, and vamwe vachiti handidi kuonekwa nevanhu kuti ndiri kuchema. You are doing yourself a disservice, because zvazvinoita ndezvekuti it's a stage yauri kuwithdraw from other people, yauri kuwithdraw from the society, from the community, from the family in particular. But hazvirevi pakuti izvozvo zvatopera, because the moment yauchasangana nehama dzemufi unotanga futi kutanga kufunga, you connect, then wotanga kuchema futi. Saka don't grieve alone. So find ways and means dzekuti unotoda kukurukura nevamwe, and pari kuchema vamwe chema. Kune kamutauro kanoguma kaka syndrome kanotaurwa kazhinji kekunzi big boys don't cry, big girls don't cry, and kanoshandiswa maningi nechembere dzekwedu kuti munhu mukuru haadaroba chema semunhu mukuru. Kuchema hama dzangu, whether uri munhu mukuru uri mwana mudiki, chinotochemedza kamwana kadiki dai kuti kanobvunzwa kacheche kari kumusana, pane pain yauya makare kuti kazochema. So isusu vanhu vakuru in our own rights, kana ndiine chandasangana nacho ndinofanira kuchema, and by so doing I will be emptying out the grief which is in me, and it becomes healthy for me. I will be able to gather myself up, then I move on. So it's very important for us kuti tizive izvo. Chimwe chinhu chandida kutaura zvakare tiri muintroductory stage ino, don't ever lose hope because of grief. There is still hope. You can go on with life, you can proceed with life. Kune vanhu vari so attached to the deceased so much that they fail to think about their future. Even akafa wacho anenge atori nezvinhu zvamaironga muri pamwe chete. Let's do this together. Muchitoronga muri pamwe chete, but munozoona ringava business, ingava project, mozoona zvinhu zvaakuita crumpled down as if makafa mese. Zvakonzerwa nei? Asara uyu, the bereaved person, akundwa nekushaya hope about the future, and abva aona kuti kufa kwaita mudikani as if that's the end of the whole world. So don't lose hope. Have hope for the future and continue to move on. Zvimwe zvinhu zvingatonyanya kunakidza, zvinganyanye kukunyaradza nekukusimbisa, kugona kuita fulfill that which the deceased has left behind.
unfinished. So it's very important for you to look back. What is it that we were doing together, but he passed on or she passed on without us completing this project? So you have time to go back, start it up, you move on. So by so doing, if you accomplish that thing, paunochipedza kuti ndapedza, unonzwa the innermost joy ichibuda mauri. Yes, of course, inouya yakaperekedzwa nema-emotions nema-feelings ekuti futi dai anga ari panapa, dai anga achifarawo pamwe chete neni. But because he or she is no longer there, you have to continue, you have to be hopeful with life. Life goes on. There is a brighter future ahead of you. Kana pane vana varipo, they are looking up to you. You are the remaining parent. Kana pane hama dziripo dzinoda kuchengetwa, you are the remaining person to take good care of those people. So be hopeful about your future. Don't lose heart, don't lose hope. Don't throw in the towel because mudikani afu. So it's very important for us kuti tizive kuti patiri kufamba tichienda pamberi tine zvatinofanira kuita. Isusu tasara tiri vapenyu. Ndinowanza kutaura kuti unonzwa vanhu paboard viewing paya vachidongorera mufi vachiti unazochengeta vana vako, unazochengeta vana vako. Yes, to some there is a deeper meaning to that. It is spiritual. But to some, I take it as if they are running away from responsibility. Because how can you tell a deceased person, kuti iwewe unazotarisa vanako, and yet people who are still alive are there, and some they tend to neglect the children of the deceased. So ndikufunga kuti it's very important for us kuti tizive kuti there is still life goes on, there is still hope, and we can do greater things without this deceased person. Because pake aitawo ende nguva yake yatosvika, hatigoni kunomumutsa ba kuti titi haachiuya utibatsire pakati. And iyoyo tendency inoitwa nevamwe futi vari deeply rooted in our culture, kuti vanoda kutanga, anototanga zuva rake ari kumakuva achida kutaura neguva. Hazvichashandi ba. Iwewe ndiwe mupenyu, haufaniri kunotsvaga rubatsiro kumaguva. Ndiwe mupenyu, do something. Tichaitaura iyo taakutaura about memorial service tichienda pamberi neTombstone Unveiling. Tichazviita tichatikurukura nezvazvo tichipa depth analysis on that. But ndoda kuti ndionese kuti zvakakosha kuti isusu tisalose hope ba. Life goes on. Yes, we are tofa, but musoro mako ngamuchitwa registered kuti inini ndindasara ndiri mupenyu and I can do something. And ndinotakura mhuri, ndinotakura musha, ndinotakura project, ndinotakura company, ndinotakura upenyu hwemhuri from where the deceased left. Ndichifamba kuenda pamberi. Chekupedzisira kune zvizhinji zvatingagone kutaura, but chekupedzisira for the sake of this presentation tichibata introduction, ndangoda kundiintroduce nyaya dzinoidzi. So chekupedzisira ndoda kuti nditaure kuti give yourself space and time. Pane paunoda kumbozvipawo space iwewe wega kunyatsa kuziva kuti this time ndoda kumbo kana uri munamati ndoda kumbotsvaka chiso chaMwari, ndoda kumbonamata, and pamwe pacho ndoda kumboti withdraw for a while whilst I rethink my present life, rethink my future, and pamwe pacho as I plan for my future. So unoda kumbozvipa time yekuti unogara pasi and uchinyatsa kuona kuti handidi kuita rush. Don't make some decisions while you are still emotionally grieving. Take your time, give yourself space, so that unosvika munguva yaunonyatsa kuti izvozvo I think I am now making some informed decisions. Kune vamwe vanhu vakazodemba kuti
handina kupa a befitting send off kune mudiwa wangu kana kuti kune mudikani wangu, because nguva yese pamwe pacho wanga uchingozhamba zviri uncontrollable, failing to give yourself space and time yekuti unombonyatsa kugara, you calm down, and pamwe pacho unogona kuchitanga kufunga zvakanaka kuti pane chakati chandisina kuita, pane chakati chatakambotaurirana achiri mupenyu akati you have to do this when I pass on. Pane zvaunofunga zvakawanda wagara pasi, you calm down, you come to your senses, and unochigona uchitanga kufunga manje kuti chakati ndinofanira kuchiisa into place chakati. Pane zvimwe zvokuti munhu atozofushirwa, atozowigwa, wochizotanga kufunga, for instance, kuti akanga akati muzotanga maisa bonde iri pasi pekofini rangu, zvino bonde racho ratosara. You cannot go kugraveyard kutanga kunodhiga guva iwe. Waputirwa negrief so much that watadza kuita zvinofanirwa kuitwa panguva yazvinofanirwa kuita. So give yourself space, give yourself time to think properly. Because kuchema, yes, kuchema kunofanira kuitwa, but hauna kufaba, you are still there. And ndiwe munhu ari kugona kumiririra zvido zvemufi iwewe uripo. So give yourself space, give yourself time. Nyatsa kumbosvika munguva yaunoti apa ndambochema, but izvozvi yanguva yekuronga zvinhu. Ndaimbonzwa umwe munhu achiti ini ndinoti ndikafirwa ndinotanga ndaronga zvese zvinofanirwa kuitwa zvese, zvikange in place ndochitanga kuchema, because ndiri kuziva kuti zvese zviri in place. But grief cannot be orderly structured like that. No. Uya azvigona hake kutanga aronga, but it's not always the case. So tinoda kuziva kuti grief inouya, grief is so painful, and zvochireva kuti isusu shamwari dzakakomberedza munhu afirwa, isusu shamwari dzinofunga kuti tisu hama dzepedyo, kusanganisira isusu sechechi, tinofanira kusvika munguva yatinofunga kuti munhu anonyaradzwa sei. Ndiani anonyaradza umwe munhu? And nyaradzo yacho inorongwa nguva ipi? Inorongwa sei? Nani? And tinonyaradzana sei? Mukaona zvinoitika parufu chaipo chaipo, vanhu varufunga kuti vari kunyaradza, pamwe pacho vari kutowedzera pain. Saka chikamu chatakuuya nacho, tapedza yedu kuparura, tapedza the introduction, but kana takuuya tichitaura nyaya yenyaradzo per se. Nyaradzo per se. We can go ahead and research about it before it comes, so that when I bring it up, tinogona kuzoziva kuti tiri kufamba sei. Then from nyaradzo toda kutaura zvakare about memorial service. Is there any difference between nyaradzo and memorial service? Memorial service inoitwa nani? How? And inenge ichiitwa sei? Nguva ipi? Tinoda kuti titaure nezvazvo izvozvo. Then pane mutsauko here pamemorial service neTombstone Unveiling. Is there any difference? Toda kuti kurukure nezvazvo zvakare. How do we differentiate memorial service and Tombstone Unveiling? Zvii zvinenge zviri kuitwa ipapo culturally, zvii zvinenge zviri kuitwa ipapo scripturally, zvii zvinenge zviri kuitwa ipapo even munguva yatiri kufamba as Christians, starting from the early church to date. So Mwari vatibatsire, Mwari vatitungamirire. Thank you very much nenguva yatanga tinayo yekuteerera. Looking forward to meet you again and see you again as we discuss the issues to do with Nyaradzo Memorial Service and Tombstone Unveiling. God bless you all. Stay blessed. Thank you.